In the 1970s, former President Moi aliface one of the most humiliating moments in his political career baada ya kupigwa kofi from a very powerful police officer. But before nikwambie hii story kwa undani, tafadhali naomba usisahau kusubscribe, kulike na kushare hii video. Hii ni Trending East Africa. Tuende kazi. Miaka 2 ama 3 kabla mzee Jomo Kenyatta kuaga, kulianza kuwa na gumzo ndani ya serikali na vikao kuhusu nani ako likely kutake over after mzee. Kisa na maana ilikuwa ni afya ya mzee kuonyesha dalili ya kuzorota. According to watu walikuwa karibu na yeye, Kenyatta alianza kuonekana kuwa na shida za kiafya kutoka 1968, 5 years after independence. In 1969, alipigwa na stroke na kufikia 1976, hali ilizidi kuwa mbaya zaidi. Memory yake ilipotea na akawa hakumbuki vitu. Eyesight nayo ikawa mbovu, hangeweza soma. So speeches zake zikaanza kutaipiwa in very big letters ndio aweze kuona. In his book Walking in Kenyatta's Struggles, Duncan Ndegwa, ambaye at one time aliserve kama secretary to the cabinet kwa serikali ya Kenyatta na pia kama governor wa Central Bank of Kenya, anasema that mzee alikuwa na suffer from gout na ndio ilikuwa sababu yake kuanza kuvaa open shoes. But cha kushangaza kabisa ni that alikuwa pia na heart problems. And so former Attorney General Charles Njonjo ali-invite Christian Barnard, a South African cardiac surgeon ambaye anajulikana kuperform the first human-to-human heart transplant, amwekea pacemaker which ingemsaidia kuregulate rhythm ya roho yake, lakini Kenyatta alikataa. So siku moja akiwa kwake atiririka in Mombasa, President Kenyatta alicollapse na kwenda in a coma for 3 days. At the same time, kulikuwa na rising politician by the name of Daniel Arap Moi, a former school teacher ambaye alikuwa elected kama member of Legislative Council in Rift Valley under Kenya African Democratic Union KADU, which waliform wakiwa na Ronald Ngala. But in 1964, KADU ilikuwa dissolved na Moi akajoin KANU, na for the first time President Kenyatta alimwappoint kama Minister of Home Affairs, and 3 years later through recommendation ya Charles Njonjo akawa promoted kuwa Vice President after Joseph Murumbi kuresign in November 1966. President Kenyatta alikuwa na soft spot for Moi na likelihood ya kumsucceed ilikuwa evident for all to see. But kulikuwa na shida moja. A group from Mount Kenya ambayo ilikuwa inajiita Change the Constitution Movement, which ilikuwa na Mbiu Koinange, Dr. Njoroge Mungai, James Gishuru na Kihika Kimani, father to the current governor of Nakuru, Susan Kihika, walihacha plot ya kuhakikisha Moi hata kuwa president. Nia yao kubwa ilikuwa kubadilisha katiba ndio Moi asiweze kusucceed Kenyatta automatically, since yeye ndio alikuwa second in command. Walikuwa na popular saying that leadership ya Kenya
haitawahi vuka River Chania, and Moi, being a Kalenjin kutoka subtribe ya Waturgen, alikuwa about kuona chemta makuni. First of all, kulianza kuwa na smear campaign na propaganda kuhusu Moi, which ilikuwa inafanyika nchi nzima. During a rally in 1977 at Tinderet, politicians kadhaa kutoka Rift Valley wakiwa na wenzao from Mount Kenya walianza kucall for Moi kuondolewa kama vice president wa KANU na we replaced na Taita Towet. Spika moja baada ya mwingine waliongea wakilaumu Moi for kila kitu mbaya ilikuwa inafanyika during that time, na Kihika Kimani alimkompea na chawa na kusema anaweza vunjwa na mkono moja. Kati ya watu wale wali stand out ni James Erastus Mungai, ambaye alikuwa very powerful police commandant in charge of Rift Valley province, na anajulikana kuwa na reputation ya kufanyisha makarao very odd jobs kama kumkamia ng'ombe, kulisha mbwa na kumwoshea farasi zake. James Mungai alikuwa under the office of the vice president, lakini connection yake to the high office in the land ilikuwa inampa kiburi. Kuna incident ilifanyika in 1975 where Moi alikuwa ametoka mkutano ya OAU in Kampala. The moment alifika Nairobi, Mungai alimuaccuse of kuleta bunduki ndani ya nchi na kujaribu kugeuza serikali ya mzee. James Mungai aligo to an extent ya kutuma polisi wake kwa ofisi ya Moi in Nakuru kufanya search. Hiyo operation inasemekana ilikuwa so intense to a point where Moi alilazimishwa kuvua nguo zake. Haikuishia hapo. Wakiwa State House Nakuru, huyu karao alizaba Moi kofi mbele ya president. Moi alijaribu kucomplain kwa Kenyatta, but Jomo alimuuliza swali moja: between Mungai na wewe, nani ndio boss wa mwingine? According to Andrew Morton, the official autobiographer wa Moi, The Making of an African Statesman, anasema that Moi alikuwa anaishi na uoga day and night, akijua anytime anaweza kuwa assassinated. Kabla hii yote kufanyika, Mount Kenya Mafia in 1969 walikuwa wameteka North of Unity, which ilikuwa inashikanisha Central Region, na kuwapa that ita protect the presidency from ever leaving the House of Mombi. With all that paranoia na intimidation lingering over his head, Moi aliamua kutayarisha barua yake ya resignation na ipeane kwa president, but former PC wa Central Kenya Simeon Nyachae aliplead na yeye asifanye hivyo. Haikukaa sana kabla Moi apate usaidizi, after Charles Njonjo kudeclare that ni treason kwa mtu yoyote kuimagine au kufikiria kifo ya president. Kenyatta naye akiwa State House akatoa statement akiunga mkono maneno ya Njonjo na kukataa kubadilishwa kwa katiba. Hizo statements za Njonjo na Kenyatta zilipata Mount Kenya Mafia off guard, na ikawabidi wasambaratishe mipango yao yote ya succession. On August 21st, 1978, Kenyatta alikuwa anaonekana mgonjwa na mnyonge, na akiwa njiani kuelekea Msambweni alisahau kubeba his famous whisk. So wakiwa Likoni kuvuka feri, alioda magari yake yote na security isimame na kuagiza mtu arudi hadi State Lodge kuichukua. Katika shughuli na pilika za kiserikali, mzee alijiexcuse kwenda washroom, na a few minutes later akiwa bado ndani alianguka chini na kuzimia. Kufikia saa 9 za asubuhi on August 22nd, 1978, Moi alipigiwa simu akiwa kwake Kabarak na Eliud Mahihu, ambaye at that time ndio alikuwa provincial commissioner wa Mombasa, na kumwambia that mzee ameaga dunia. Moi immediately akaanza mipango za kurudi Nairobi, but kabla afanye hivyo alipigia head of intelligence James Kanyotu pamoja na Geoffrey Kareithi
ambaye alimadvise ajichunge sana since kulikuwa na roadblocks za kumzuia asitoke Kabarak, na inawezekana kuna pia njama ya kumuua. Kuavoid detection ya makarao, Moi aliamua hata toka na his official vehicle, so alienda akachukua gari ya kawaida, then akamsha bodyguards wake na wakaanza safari ya kuja Nairobi. Moi aliingia kwa kiti ya driver na bodyguards wake wakakaa kiti ya nyuma na wakapanga hawatatumia Nairobi Nakuru highway, so wakachange route na kutumia barabara ya Elementaita to Suswa, wakapita Kedong and finally Tungong. Kufikia asubuhi, Moi alikuwa kwa Gedza State House, na baada ya kuingia ndani alienda straight na kuanza kupigia masimu wadosi wengine wa serikali. Later on, alichea cabinet meeting na kueleza kila kitu imefanyika, and by 12:30 pm hiyo news ikafanywa public to wananchi through Voice of Kenya. Moi sasa ndio akawa the acting president for the next 90 days, and suddenly wale walikuwa na mpinga wakaanza kujipendekeza kwake, kama Kihika Kimani who made a statement akisema Moi ndio kiongozi pekee ambaye ako na qualifications za kuongoza hii nchi na ako nyuma yake. Wanasiasa waliamua kumpigia debe nchi nzima, na cabinet walisign a resolution that wamepledge loyalty to Moi as the successor to Jomo Kenyatta. Some of our cabinet ministers walikuwa Mwai Kibaki, James Gishuru, Mbiu Koinange, Taita Towet, among others. So after 90 days kuisha na kukosa mpinzani during the 1978 elections, Daniel Arap Moi, the son to Kimoi Arap Chebi and Kabon Chebi, alichaguliwa bila kupingwa na eventually akawa sworn in as Kenya's second president by Chief Justice James Wicks. Moi aliposettle into his presidency, James Mungai, ule karao walimpiga kofi mbele ya Kenyatta, alianza kuwa na wasiwasi na akaamua kwenda exile Sudan kupitia Turkana, and later akakimbilia Switzerland. Akiwa majuu, aliandikia president barua akimwomba msamaha na kutaka kurudi nyumbani. Moi alimsamehea na kuachana na yeye. On December 19th, 1978, alirudi Kenya na kwenda kutulia kwake Nakuru, na akaendelea kuwa mkulima wa ng'ombe, maziwa na farasi. Kwa serikali ya Moi, Mwai Kibaki alikuwa appointed kama vice president, na Charles Njonjo who recommended him to Kenyatta kuwa VP na kumwokoa from Mount Kenya Mafia aliretain kazi yake kama Attorney General. And after kuwa labeled a passing cloud, Daniel Toroitich Arap Moi aliend up kurule Kenya for the next 24 years. Kama umeenjoy segment, kindly usisahau kusubscribe, kulike na kushare hii video, na kama kuna story ungetaka tukuchapie, tuambie ni gani by leaving a comment down below.